Mr Jawo li ñëpp nag di waxtaane muy lu triga sax tey mooy njëkkee fii nii mooy am na interview boo xam ne def na ko may na ko ñenn ci suñu ay naataango ñaari télévision yoo xam ne def na ak ñoom interview ci réew mi fii bi mu ko defee tudd na fa li nga xam ne mooy mbiru taataam but bi mu tuddee taataam bi ko journaliste bi laajee ne yow ku sopp li nga xam nga mooy yemale kay maanaam time limit waaye laaj ko ndax dafay def li nga xam ne jéem a def time limit mooy mu toog comme si jeexitalu kayam gi rek mu wàcc tontu bi ñu bëri dégg nañ ko waaye mu ne bëggoon naa ko waaye su ma ko defee NPP dafay dee ñu bëri wax ne ndax président bi tontu boobu la war a tontu ñu bëri jàpp ne tontu la boo xam ne dafa nekk di kekkantoo wala kokkali Gambien si maanaam dafa nekk di leen kokkali sama parti moo tax ma bëgg a def taataam waxul ne dama bëgg a continuer liggéey bi ma sumb économie bi nangam waaye mu ne sama parti ndax yow boo doon advice am mu war a def interview boobu nga war koo anticiper ne ko dinañ la laaj nag mbiru taataam waaye bu la waxee ne la man de lii laa bëgg a tontu ndax yow di nga ko doon wax ne waaw go ahead. déedéet definitely man feel naa ne boobu waru ko na waxee noonu. ne parti mbee tax muy dem. for taataam I think boobu daal as far as I'm concerned. appropriate you know ay na dafa am ni mu ko waroon a waxee. te mu ngi wonee ne moo ne parti am bi as moom amul kenn ku xam ne politically mature pour war a take over from him. you know so dafa mel ni daal yooyu yëpp la wonee ci interview am boobu noonu waaye man feel naa daal amoon na leneen ni ñu ko war a waxee waaye du war a ne because parti baa ngi young loolu tam muy dem ahead I mean of course mënoon naa joxe other compelling reasons lu tam mu war a dem ahead you know mun naa am na lim sumba so dafa bëgg a I mean carry on with that you know accomplish ak yeneen waaye pour ne parti bi dafa young loolu man daal as far as I'm concerned loolu nekkut a very good answer daal. but anyway ñi nga xam ne ñoo responsible su président bi war a jox tamit of course communication team bi si la bokk ku ci mel ni sax Ami Bojang si saaw maa ngi koy jégalu bu fekkee mooy loolu but ndax ñoom ci bopp bi ko xamoon nañ ne ku interview président Barrow dina ko laaj mbiru taataam even man tey suba su ma ko amaatee sax dinaa ko laajat that correction because loolu nit ñi dañ ko laaj ndax feeluñ président Barrow sax force wala ndax duñ diisoo ne ko président hope this correction dina ñëw de waaye nag nangam ndax ñooñu feeluñ ko. xam nga moom mooy head of state bi. at least su dee ne bëgg na advice on any particular issue. am nañ ci ñi mu war a dem you know I mean there are specialists on all those issues moom la waaye dafa mel ni daal defut enough consultation balaa moo dem ci interview boobu noonu because you know I mean answer boobu noonu am sure su doon ne consult na gaayam yi ñu mata as far as communication is concerned xëy na nañ ko doon advice bu mu ko waxee noonu xëy na nañ ko doon xelal naka la ko doon di waxee pour you know to convince the Gambians that he needs to go for a third term but definitely I mean feel naa ne daal there was not enough consultation I mean on this particular issue balaa mu ko wax. dina def taataam ñu bëri nag am na ñu ciy wax àddu am na ñu koy baag waaye am na ñu wax ne non bokk na sax ci ex ambassadeur boobu di Essa Bokar si ne moom du ci mos a ànd su yow nan nga gisee loolu ak yow sa gis-gis yow ndax yow ànd nga ci président bi pour mu def taataam. xam nga as far as the constitution is concerned he can go on forever you know boobu constitution bi amul dara lu ko teree dem I mean forever you know third term fourth term or fifth term ak you know 1997 constitution boobu moom jox na ko all di waaye nag you know constitution bi is one thing but you know there are certain aspects as well moom nga war a consider not only loi bi lii la wax nii laa koo doxalee I mean ñu def xam nañ ne président Barrow bi moo ñëw into power 3 years la joxe woon promise 3 years la joxe léegi dem na ba 10 years at least I mean feel naa ne man personally feel naa ne he should give up you know not give up daal I mean wàcca maybe pass the baton on to somebody else waaye definitely constitutionally legally he's free to go ahead but I mean again dafa war a put a lot of other things into consideration I mean soo ko seetloo after the presidential elections I mean the other 2 elections that happened as the local government and the National Assembly elections I mean the opposition had more votes than the NPP. If that trend were to continue, you know, I mean, at the next presidential elections,
then he stands very little chance for more win the elections. All those things have come up. Again, he's a senior, member of ECOWAS from Nekani. The president, Nifa Gena Yagala Boga. The president, you never have ECOWAS this policy of not encouraging, send membership for you go for a third term or something of the sort. At least you have to consider. We've just seen what has happened in Ghana. Instead of 5 years, they have 4 years. And, the President Okufu, Bimdeme, Yahya 4 years, he just stepped down. And, it has happened in other places. And, we expect him to put all those things into consideration. Balamo go for a third term. Muhaladne, again, there are, feel like there are a lot of other things that we're going to consider. Balamo come to the conclusion that because Party is a bit young, so he has to go for a term. He's not, he's not serving, he's more or less supposed to serve the country rather than his party. Man loolu laa feel daal. Si yaa ngi wax nga ko comme after national assembly after presidential election yi si jaar yëpp boo xoolee vote si good so waaye moom si biir interview boobu because dañoo desaat si interview boobu sax wane na confident ne buñ demee élection moom dafa dur gaay because am na ñu ko wax sa Afrobarometer ni ñu waxee ne 77% of the Gambians ñu ne di country nekkul di dem si right direction bi moom lu wax moom itam am na benn report bu mu génne ne su ma juumut EIU boo xam ne jox na ne moom bu demee élection dafa win foogaloo tamit dafa am moom it yu ko ne yeneen yu ko influence not rek just because of his party is too young wala yu mel noonu. Well, that's of course that's what I expect him to say. Bu dee ne wax na ne dafa dem for a third term you don't expect him to say that I will lose. Not with a lot of confidence that I win. That's exactly what we expected him to say. Of course, maybe maybe other factors influence those. Why? Man feel nadal. Honestly, he should reconsider going for a third term because it may have some negative. President Barrow, his legacy is not very bad. He's got a positive legacy kind of. If I were him, legacy we now couldn't maintain, then must step down, then that legacy will, stay with me forever. Why should they may finish you win coach election? I'm going to con the family, the legacy had been dented somehow. It's not done badly, but if I were him, definitely, Nadon Haladal, I will not go for a third term. Now I've stepped down. He would live with a good legacy, and he would have been respected both locally and in the international community as well. Okay.